much easier. Хорошо, если сердце делается из кольца из 16 швов, гораздо проще, чем, допустим, из 50. Okay, now I understand why. Вот он первую десятку, так сказать, со второй стороны уже прикрепил. Сейчас идет вторая. Still with me? Живы еще? So we are waiting for the teddy bear. If I ask you to build it, it's funny, the people who are the most eager are the first people who have to email me often because they forgot how it works. Он говорит, что вот вы напрасно жалуетесь, потому что это самое первое, то, о чем люди спрашивают его по имейлу после семинара, это как раз таки, как он построен такой свет. Мы не жалуемся, мы восхищаемся. No, they're not complaining, they're actually excited. Осталось две цепочки по 6. Тут уже все более-менее просто. Сейчас самая главная цепочка, третья. Да, не забываем, что пропускаем шар. Пропускаем одно соединение, и она должна идти ровно по центру сердца. This is the one. There are some questions like, if we fill all the balloons with helium, how can we be sure that the heart goes in the correct position, like straight up? And they now discussed that it's better to fill only the upper balloons, the 60% of upper balloons. Yeah, that's true. You know, actually I never built the heart with helium because for me, I use it as a decor piece. I put it up in the air. Sometimes I put it on the pole, but I never use it with helium. То есть он сам никогда с гелием не делал сердце, то есть он обычно использует его как элемент декора, то есть подвешивает куда-то, допустим, чего-нибудь там прикрепляет к чему-то, да, и вот гелием никогда не занимался. А делал ли он большие сердца, то есть больше цепочки, более сложные, более большие? Have you made yourself a bigger heart? Sorry? Have you ever made a bigger heart? Yeah.
you have questions about the use of helium and linked balloons, the same rule for linked balloons applies as for round balloons, because it's just a round balloon, only with a little tip. So, if you want to know about the outdoor, how long the balloons last, it's all the same. Only if you create an arch and you put in the quads like this, then you have to inflate them fully. Because if you don't inflate the balloons fully, the weight of the duplets, of the quads, will bring the arch down after a couple of hours. То есть в любом случае шары как бы полностью не стоит надувать. То есть если, допустим, вы делаете какую-то арку, которую будем ставить куда-то, тогда стоит надувать как бы вот шары на полный размер. Иначе, если, допустим, как вот он поступает с 5-дюймовыми, да, то есть надувает их как бы немножко, они тогда как бы, получается, подсдуваться, что ли, будут. То есть... It was a good test to see if I really know what I'm doing. Because when I get lost, there must be something wrong. But with a string of 50, it's more challenging. Для него это была еще раз очередная проверка, да, что когда, если видишь, что что-то идет не так, то есть, что можно действительно обратно вернуться и распутать. Ну и здесь, конечно, было гораздо проще, чем с кольцом 50. Okay, now I'm going to show you how to fill it up. If you want to totally fill the heart, it's possible. Теперь мы покажем, как можно наполнить сердце, да, если вам нужно. The first thing you do is you inflate one more duplet, only with linked balloons. Первое, что нужно сделать, это двойку из бит-колонок. And basically this one goes on exactly in the middle of the heart, on the inside. И вот такой элемент вставляется в самую середину сердца, внутрь. То есть это, видимо, служит как такая, так сказать, остов какой-то, да, такая основа, которая распорка, да, держит. Yeah, that's the first one. One look to the middle. There's more. Wait. And now I'm going to fill up with 5 duplets. The inside. Yeah. Теперь он будет вставлять 5 двоек. And I'm going to push them in like this. So straight up. 1, 2, 3, 4, 5. То есть он будет их прямо, да, вставлять это, чтобы они в таком же положении оставались, как бы внутри шары упираются, там, друг в друга тоже получается как распорки такие. So basically they're stuck between the two walls on the inside. Как раз они упираются во внутренние стенки изнутри. Great. You see that I wiggle my balloons. То есть, когда он запихивает их, он делает волнообразные движения, да, чтобы избежать трения. To avoid this friction. Yeah, friction. Yes. Now the rest of the balloons goes all the way around flat. So these are straight, and now the rest goes flat. Оставшиеся двойки мы вставляем в сердце, только они являются уже не распорками, а просто идут поперек, получается, тем, которые вы ставили до этого, чтобы заполнить оставшееся пространство.
one more. The last one, Последний. I put on the bottom. Самый низ. You see, I just put it in with like 7-inch inflated. Now it's completely filled. Теперь оно полностью заполнено, да, последний он как бы то есть чуть-чуть приспустил, чтобы он вот как раз подошел в то пространство, которое оставалось заполнено. And this is the 3D heart as it's supposed to be. Ну и вот теперь это 3D сердце, да, как и должно быть. А сколько двоек по периметру засунуло? 10. 10. I like to put it not too full because otherwise it loses its nice 3D shape. Чтобы не сильно плотно было. To 7. There's a Russian decorator who lives in Moscow, a girl. Есть одна забавная вещь, то есть есть один декоратор, который живет в Москве, русский. And she found me through Facebook, so she added me as a Facebook friend. And I said, hey, you're from Russia. You know, I go to Russia in a month or two. So she said, oh, that's really nice. Maybe we will see each other. Ну и она нашла его на Фейсбуке, добавила его в друзья. И он увидел, о, ты вроде как из России, я вот скоро тоже еду в Россию, может быть, мы встретимся, увидимся. The initial plan was for me to teach a class here and teach a class in Moscow, but the class in Moscow was cancelled, so I didn't see her. По идее, он должен был, помимо сегодняшнего тренинга, проводить еще один в Москве, но он был отменен. But she didn't know I would go to Moscow, so I told her, hey, I will do a class in Moscow, so maybe we will meet each other then. I will let you know when I'm in Moscow. Но как бы вот она не знала, что будет отменен вот этот семинар в Москве. В этом он сказал, ну вот я как бы должен проводить занятия, давай увидимся в Москве. And she wrote something, and I replied, I would like that a lot. То есть, и пока она написала что-то, он успел написать, что я бы очень хотел увидеться. So, I would like that a lot. But accidentally I translated it from Dutch to English instead of English to Russian. И как бы получилось так, что он перевел с немецкого на английский, вместо того, чтобы перевести с английского на русский. So, when I read the translation, it said in English, not, I would like that a lot, but I love you very much. Понятно, да? То, что в итоге получилось с помощью переводчика перевести, видимо, не я бы с удовольствием хотел увидеться, а получилось, что я тебя очень люблю. So, from that moment on, I'm really careful with what I write. С того момента он очень внимательно следит за тем, что он пишет. Because Google, it could create some problems. Это все было с помощью Google переводчика. То есть и в итоге получается, что еще и можно проблемы доставлять. I'm going to show you something that I didn't show. I showed it for the first time only last 2 weeks ago in class, but until that moment I never showed this design because I made this especially for a wedding decor. Первый раз показала этот дизайн 2 недели назад, то есть раньше я никому не показывал. Делает он такой для свадебных церемоний.
церемонии, для свадебного украшения. And the story is pretty funny. That's something you will never find on the at the event, at the venue. I want to see the location, and then when I see the location, I design something. То есть обычно он делает декор непосредственно уже на месте как бы проведения какого-то либо мероприятия, потому что ему нужно посмотреть, ну, как выглядит место, и там он уже начинает фантазировать, что-то придумывать. И когда двое молодых людей хотят пожениться, то есть он назначает им встречу, они едут в то место, где будет проходить свадьба, и там он уже смотрит и предлагает, то есть, что он может сделать, показывает как бы свои какие-то позиции. So one day, like last year, I get a phone call from my office that I have a meeting with a couple, and it was in the castle. На прошлой неделе, очень недавно ему поступил звонок, что с ним хочет встретиться даже пара, и их свадьба будет проходить в замке. And I was really excited because I was actually from the same village where this castle is, but I never made this decor there. То есть он был действительно взволнован, потому что он живет, ну, грубо говоря, в том же поселении, где находится этот замок, но никогда там не был в этом замке. So I go there in my old neighborhood where I grew up. And I go to the castle to meet the couple. То есть он как раз был рад тому, что вернется в то место, где он вырос, встретиться с парой и как бы они посетят замок. And I found out the girl was my first girlfriend. Оказалось, что невеста его первая девушка. That was really nice. Забавно. Was it a beautiful wedding? I made it beautiful. Он сделал так, чтобы было красиво. Hey, it was in the castle, so you can imagine. Ну, раз уж проходил в замке, то можете себе представить, какая красота. But the funny thing is, when I saw her, it was such a surprise for me. But I always wondered how she was doing, because you never forget your first girlfriend. Но когда он ее увидел, он, конечно, был удивлен, но ему всегда было интересно, как она поживает, потому что, ну, вы знаете, никогда же не забываешь свою первую девушку. Or the rest, actually. Ну и всех остальных вообще. Still, it was so nice to meet her again after so many times, so many years. And we start talking, and said, "This is my favorite color," because I show her the colors for the balloons. I said, "Oh, this color I love, it's my favorite color." So me too, look on my business card, it's the same color. So every time we have exactly the same ideas about all the decor. Было очень как бы интересно, приятно с ней поговорить после стольких лет. И когда они начали обсуждать цвета, какие будут использовать, ну, оказалось, что вот, допустим, у них один и тот же любимый цвет, и визитка у него того же цвета, и в общем получилось, что несколько раз вот, как бы вкусы сходились в чем-то. So her husband the whole time didn't agree with her, so they almost started a fight, and then I said, okay, I don't say anything anymore. Ее будущий муж, в общем, все время не соглашался. И каждый раз они начинали ссориться. Because I was so enthusiastic to see her again, I said, I'm going to make something really, really nice for your wedding. I'm going to design something really special. И как бы он решил самоудалиться, но сказал, что так как он действительно был впечатлен тем, что он снова ее увидел, пообещал им действительно очень что-то милое, интересное, романтичное для свадьбы. You see, I used the tip of the link glue to tie it to the pole. Он использует вот этот хвостик линколона, чтобы привязать его к стойке. So they married in the garden of the castle, and in the middle of the garden, I made 3 of these parts on 3 different levels, like a composition together. Они само бракосочетание проходило в саду замка и в самом центре сада. Он
сделал композицию из 3 вот таких сердец разного уровня, да, по разной высоте, и они составляют как бы одну общую целую композицию. So instead of putting one over there, one over there, one over there, you put them together as a composition of 3 layers, and then you have one focal point of attention in the whole garden. То есть вместо того, чтобы расставлять сердца в разные углы, вы просто ставите их как бы в центре на разных уровнях, и получается, что у вас как бы есть точка фокуса, да, то есть куда притягивается всеобщее внимание. So the rest of the garden is just very simple with some nice arches, and it has a very elegant look, but you only need one focal point, one eye-catcher in your whole design to make it look great. Остальное пространство сада он украсил какими-то такими милыми, легкими арочками, то есть и получилось так, что есть одна какая-то точка, да, куда притягивается общее внимание, да, акцент как бы всей композиции. So this is actually the design. Now you know the story behind it. Good morning. Did you sleep well? I hope so, because we have a very long day. And we're going to do a lot, so I need your full attention. Собака, которую мы будем с вами делать щенок, основу, как бы ее основа заключается в 260. Сколько? 260. Anything that you make out of 260s is basically always a line of bubbles. То есть, что можно сделать из такого шара? Это целая линия маленьких пузырьков. This can be a dog. Это может быть и собака. Yeah? But this is actually a chain of link balloons. Yeah? You see? Вообще это цепочка шариков. Okay. So if we want to make it into a dog, Если мы хотим сделать из этого собаку, looks like this. делаем такое. Yeah? This is a chain of 16 bubbles. Это цепочка из 16 маленьких пузырьков. A link balloon is nothing more than a very large 2-finger bubble. Линколон представляет из себя, в общем-то, не что иное, как просто большой вот такой пузырек. Not a balloon, link balloon. Yeah? 16 balloons. 16 шариков. Линколон. And you have an instant dog. Okay? То есть с линколонами можно добавлять множество деталей, если вы понимаете, что такое перекручивание. Ну, чтобы сделать собак как бы более такими, как сказать, с более выраженной формой, можно немножко поиграть с размерами шаров. В данном случае 5-й шар немножко меньше по размеру, 10-й крупнее, и последний 16-й снова чуть-чуть поменьше по размеру. Is it 360? This is a 360. 360.
Yeah? Another breathe. One more. First, squeeze the air out and twist. Сначала сожмите, потом перекручивайте. Потом каждую еще один стенку кручивать, чтобы круглый не крутить. Because you can always add on and add on and add on. То есть веклонами всегда так можно что-то добавлять постоянно всякие детали. Сейчас он еще раз покажет, как он делал ошейник, только в воздухе, чтобы было видно, что он такое делал. How you make a pinch twist. If you want, you can split it in two again. Если хотите, можно разделить ее, да, и два пузырька превратить. And now it's a double pinch twist. Yeah. Теперь получается как бы двойной пузырек. Okay. A loose knot and you roll the knot to the end. То есть сначала вы делаете слабый узел, и потом как бы подкатываете узелок к самому кончику. Now I press with my arm the air into the end of the balloon. Теперь нажимаем на шарик, он как бы получается воздух к концу подвигает. Now I put in my finger. While I put in my finger, I let the air go slowly. Нажимаем пальцем, да, то есть он как бы медленно проталкивает воздух назад. And now my finger is in the balloon. И теперь палец находится в шарике. I grab the knot from the other side, pull my finger out, I hold the knot. То есть с другой стороны он протягивает палец и как бы обхватывает внутри узелок, который получился, и соответственно начинает его отвязывать. And now I use the tip of the link balloon to roll it around То есть его с помощью behind the knot, and now I make a knot behind the knot that I pulled in. То есть получается, что он использует хвостик линколужа, чтобы обвязать внутренний узел, который он вытащил изнутри, за пределами его, чтобы он закрепился. This is a tulip twist, with the same as what you do with modeling balloons. То есть принцип как бы кручения такой же, как и с шарами моделирования. То есть в данном случае он не хвостиком, получается, вкручивает, а непосредственно самим шаром зажимает узелок, который пальцем внутрь как бы пропитывает. With modeling balloons, you don't have to tie it around, you just push the knot in and it gets stuck. То есть с шарами моделирования нам не нужно ничего вкручивать, просто выталкиваем пальцем узелок кончика и закручиваем. If you make two, you can make the wheels of the car. Если еще потом разделить его пополам, получается как бы колеса для машины. Or
There it is. You got the mirror? No, you will see the pictures later on Facebook. Мне придется посмотреть себя только на фотографии в Facebook видео. To do this takes a little bit of practice, but it's a nice trick to learn. Чтобы у вас получился такой элемент, конечно, нужно попрактиковаться, но оно того стоит. The maximum size that you can inflate it is determined by if you can still touch with your fingers. Максимальный размер, до которого можно надувать шар, чтобы исполнить вот такой элемент. То есть нужно проверять, чтобы ваши пальцы соприкасались внутри. I like to overinflate it first. Сначала он любит его надуть полностью. Then let's air out. Затем выпустить немножко воздуха. And the moment you can touch your fingers on the inside, this is the maximum size. И проверяя, соответственно, когда его пальцы начнут соприкасаться внутри, это будет идеальный размер. Yeah? Это слабый узелок, который он прокручивает с самого конца. То есть то же самое, как мы на нитке узелок, допустим, делаем, да? Same tulip twist. Put your finger in. Grab the knot, pull your finger out. То есть тот же самый принцип. Пальцем пропихиваем узелок внутрь, схватываем его другим и закручиваем. When you fold the balloon, keep your fingers between both sides to prevent friction. Когда вы складываете, сгибаете шарик, не забывайте держать пальцы между элементами, чтобы избежать трения. The pinch twist is basically two bubbles, like a bubble like this, and you bring the ends of the bubble together. That's how you create a pinch twist. Pinch twist? Pinch twist. Pinch. То есть как бы щипковый, что ли, получается. Перекручен. Pinch twist. То есть как бы делаем шарик посередине, складываем и закручиваем его, чтобы он был круглый. A pinch twist works as a knot. То есть он как узел. Yeah, nothing happens. One more time. Еще раз. Get your finger out, you roll it out. То есть палец как бы не резко вытаскиваем, а как бы закручиваем его. Friction, нет? Just stupidity. One loop. Одна петля. And the same again. И вторая. Еще раз. То есть обратите внимание, он все время держит пальцы между элементами, которые закручивают.
called the Disney effect. Это называется эффект Диснея. Everything that you give big eyes looks instant cute. Потому что большие, крупные глаза всегда выглядят забавно. Push air to the end. Подталкиваем воздух. Now if I pull in my finger, I use the maximum amount of the balloon. Теперь он просовывает пальцы между узлом, то есть он использует максимальное пространство. Grab the knot on the other side, roll it around, and use the tip of the link balloon to wrap it around and make a knot. Хватает узелок, прокручивает его несколько раз, затем хвостиком рукавой обвязывает то, что у него получилось. If I make this look easy, it's because I'm doing this for years and years and years, and I really practice this a lot. То, что у него получается довольно легко, это только благодаря тому, что он очень-очень много практиковался, то есть буквально годы. This will take you some time to learn this trick. У вас тоже займет какое-то время, чтобы научиться делать. You're watching somebody who plays the piano for 20 years. So don't be frustrated if you don't get it in 2 days. Не расстраивайтесь, если у вас в течение пары дней не будет получаться, потому что это действительно требует времени. Eyeball print. Back. I just tuck it in the back. Просто как бы, сейчас один сзади торчит, держит хвост. And it sticks. If you want, you can use the end of the 260 to lock it. If you're afraid, like for instance, if you give it to a child, you can lock it. Если, то есть их можно 260 видимо, обвязать и вниз притянуть. Because you still have here a line that goes, now it goes up here. So you can pull them down. You see? So you can play with it. То есть можно самому поменять, модифицировать. Small. Нам понадобится два размера. Поменьше и большой. Yeah? Yeah? Yeah, perfect. Okay. The big one. Rough night. So if it's a little bit smaller today, I'll forgive her. Сегодня он и всего один, но... Peace. Да, еще больше.
The trick is to make the teddy bear keep your balloons soft. Don't make them too big. Самая фишка, когда вы делаете медведя, не надо передувать шарик, перенадувать их, то есть они живут мягкие. If you get this far, you can be proud of yourself. Если у вас будет получаться вот это, то вы можете собой гордиться. Yeah? This is one of the hardest things of the teddy bear. Это одна из самых сложных вещей. Now I actually use the next balloon to make the knot behind the knot that I put in. То есть теперь мы используем следующий шарик, чтобы завязать узелок за протянутым внутрь кончик. Tie your balloons really tight. Really stretch them out before you wrap them around. Связывайте шары между собой действительно туго. I will do one in slow motion so you can really see what I'm doing. Немножечко замедлите, чтобы вы увидели, что он делает. Yeah? Hey, very good. Слишком большой. This is the teddy bear. This is the moment to take the picture. I start here. Get your cameras. I'm coming. Развернется, всем покажет. Step 1. Шаг первый. Ring of 5. Кольцо из 5. You remember to make a pinch twist. You bring two sides of the bubble together. Это будет ухо. Вот из него можно сделать ухо с помощью pinch twist. Соединить два основания и закрутить их. Now I push this balloon through. Теперь он протаскивает шарик через кольцо. I hold it in place, and now I grab the other side. Придерживая его, он делает второе ухо. This is the head of the teddy bear. Вот такая вот голова. With the neck I do the same thing. С шеей делаем то же самое. As soon as I get two sides with one hand, it's easier. To practice this, it's nice to use 6-inch link balloons, or actually use 12-inch link balloons to inflate them 6 inches. То есть, чтобы научиться делать вот такое, очень хорошо использовать 12-дюймовые линколы, либо, допустим, 16, но надувать их до размера 12. This one goes in the back. Этот идет назад. Ring of 4. Теперь кольцо из 4. You see what I do? I roll the balloon. Он прокручивает шарик, чтобы опять же избежать трения. I don't pull it,
right? Roll it. Because if you pull it, it's friction. If you roll it, there's no friction. Yeah? То есть, когда мы катим шарик, мы избегаем тем самым трения. Если когда мы его просто протаскиваем. Now this is a little thing to remember, because you would think this one goes here, but it doesn't. Что нужно запомнить, что вы думаете, что вот эта часть идет вниз. На самом деле это не так. It goes here. So you have to pull it down a little bit. Немножечко подтянуть надо, потому что не скрещивая, вместе скрещивание с белым шариком, а как бы один розовый еще остается. The big white one is the belly of the teddy bear. For the stuffer tool, you can, instead of using a white balloon, you can use a stuffer balloon and put a little animal inside. It's really cool. То есть, если у вас есть шар, наполненный чем-то, то можно использовать такой шар и наполнить его, to stuff it with what? A little plush animal, like the little teddy bear. И наполнить его маленькими плюшевыми игрушками, маленькими медвежатами, например. This is step one. Это первый шаг. Now we take the last string of 4. Теперь у нас будет цепочка из 4. Big, small, small, big. По краям большие, в середине маленькие. Not only because it looks cute, but also because it has a reason, because it puts the head a little bit more up. Не только для того, чтобы смотрелось красиво, но для того, чтобы как бы приподнять голову. Yeah. Now we'll give it some eyes. Wait. The eyes. Видите, глаза еще останется. Just 2 little black eyes. Маленьких черных глазок. And now it's steady. Если хотите, чтобы это был медведь девочка, то есть потому что как бы, в конструкции можно все время что-то добавлять, какие-то детали. Он не рекомендовал бы делать медведя из геля, потому что как бы, они будут тогда более плотные и будут как бы, скорее лопаться. А в нижних шарах обязательно должен быть воздух, как бы тем самым он получается довольно тяжелый, чтобы... They, you know, it's not that the teddy bear is going to be with you, but yeah, that's yes. One time I made a teddy bear in a basket under, like, it was like in a hot air balloon. Однажды он сделал медведя, посадил его как бы в небольшой, тоже сделанный, получается, шар.
воздушный. То есть он сидел в корзине такой небольшой и улетал на таком воздушном шаре. Normally the ears are positioned like this. If you add the bow tie, you have to turn the ear. Otherwise there's not enough room. Обычно уши как бы вертикально располагаются, но если вы добавляете бабочки, вот такие бантики, то их лучше развернуть. В любом случае просто недостаточно места будет. Теперь это медведь девочка. Now it's a girl. If I want to alternate the shape of the tube, let's say I want to make it like this. То есть если он хочет изменить как бы форму этой трубы, сделать ее примерно вот такой. How do I change the shape? Very easily. Как же мне изменить форму? Как можно проще. Все, что он делает, это как бы уменьшает длину колец, которые составляют вот такую трубу. So you just make a ring of balloons, and the next one, if you want to downsize it, you just make 1 inch smaller. То есть, допустим, есть у нас верхнее кольцо, если мы хотим, чтобы нижнее было меньше, мы как бы просто уменьшаем количество шаров. There's a question. Это как бы труба стоит вертикально, то есть вот он показал стену только что, да? Если убрать сбоку одну цепь и как бы соединить ее, получится труба. Она получится прямая, цилиндрическая. То есть что делать, если вот ему нужна как бы другая немножко форма, не цилиндрическая, да, если мы вертикально на нее смотрим. Да, суженная. So the number of balloons always stays the same. Ага, то есть все-таки число шаров остается то же самое. Yeah. То есть, допустим, если он хочет сделать вазу вот такой формы, да, то первыми он надувает самые большие шары, да, то есть, которые будут на нижнем уровне. Let's say this is a ring of 8, and I already inflated 12 inches. I cannot go bigger with my balloons, so I have a problem. То есть, допустим, если это цепочка из 8 шаров, 12-дюймовых, то есть, соответственно, конечно, если он будет их полный размер, не получится то, что нужно. So you start with the biggest diameter of your sculpture. Соответственно, начинаем с самого большого, крупного диаметра скульптуры. So if I know I want to make a vase with a diameter of, let's say, 1 meter, and it means all the way around is times 3.14. То есть, допустим, если он знает, что он хочет кольцо, ну или основание диаметром 1 метр, то примерно как число π 3,14 получается. What's the 3.14? Circumference, the 3.14. If this is 1 around, is times 3.14. Yeah? If the diameter is 1 meter, три раза, умножить. We have to multiply this 1 meter by 3.14. Да. you get this? They remember it from geometry. Yes, this was in school, if you paid attention. Да, это было в школе. And now you have to add 2 times the thickness of the balloon. So 2 times the half. So you add 1 time the diameter of the balloon to create the length. If this part is 1 meter, you have to multiply this number times 3.14 and you have the diameter.
То есть тут понятно, что длину окружности получить может количество, но умножить на π. Диаметр умножить на π. So, if you inflate a string of linked loops, this is now the right size, yeah? But it's the middle of the ring. So, the size I use is the middle of the ring. It's not the outside of the ring. То есть он считает как бы по, получается, середине шаров, по центру, не внешнюю часть он берет, да. То есть получается к конечному числу мы добавляем ширину одного шара, потому что получается 2 раза по половинке, то есть к конечному мы добавляем еще ширину одного шара. Now we know how much balloons, because we start on the biggest one. Yeah? Теперь мы знаем, сколько у нас будет на самом большом. Let's say this is a ring of 8. Допустим, это кольцо из 8. So now we keep on making rings of 8, and we just downsize them a little bit. То есть мы как бы продолжаем составлять кольца из 8, но делаем каждый раз, надуваем их меньше и меньше. То есть он как бы вертикальные, получается, цепи делают уже после того, как надуют все кольца, чтобы подобрать размер, чтобы, соответственно, все сели очень тесно. Вот так выглядит как раз таки свободный дизайн. То есть иногда приходится, допустим, удваивать количество шаров, чтобы сделать какую-то композицию. Но также можно делать более крупные какие-то фигуры. Normally, if you want to make a vase or a tapered shape, if you really want a straight angle, you just go 1 inch smaller every time. 1 inch. Если мы делаем что-то вроде вазы, то каждое последующее кольцо, то есть, которое идет на сужение, то есть все шары последующего кольца будут на дюйм, то есть это 2,5 сантиметра меньше. То есть если мы наоборот идем от сужения к увеличению, да, то есть начинаем с более мелких и заканчиваем более крупными, то соединение будет как бы более сложно делать, вертикальное соединение. То есть получается некоторые промежуточные шары как бы выскальзывают, потому что тесно довольно. Поэтому мы берем просто не надутые 260 и привязываем, чтобы они держались плотно. Yeah. Here. This is where the 260 is tied. You see? В этом месте как раз он привязывает двумя 260. But it's easier to stay with the same number, and it also has a more equal shape. It always looks better. So I always try to stay with the same number of balloons. То есть гораздо проще использовать всегда одинаковое количество шаров в кольцах, потому что форма получается лучше, и в принципе работать так проще, то есть считать что-то, просчитывать, лучше что-то где-то привязать, подтянуть, чем мучиться с количеством. Теперь вы знаете, как можно делать различные, получается, как бы, цилиндры, трубы разной формы. If you really understand what I'm talking about, now you understand that you can make anything that you can imagine. Если вы действительно понимаете, о чем я только что говорил, то теперь вы способны сделать что угодно, да, что только можете представить. Because everything that's a three-dimensional shape is built out of tubes. Потому что каждая какая-то 3D-конструкция, она в принципе делается из вот таких цилиндрических форм. Are 6-inch balloons as strong as those ones?
Yeah, only they're smaller, so you can do less. I can underinflate these to make them stronger, but you can not underinflate the 6 inches that much. То есть, да, они такие же крепкие, но, допустим, большие можно не до конца надуть, и они получаются там сильнее, плотнее. С ними как бы можно больше чего можно сделать. То есть 6-дюймовые, конечно, не будешь, не сильно получится. То есть получается, что фигуры для колонок это какие-то мега-фигуры. Маленькую фигуру не делать, допустим, там 2 на 2 метра. So there is Lincoln sculptures are always big. Sorry? There is Lincoln sculptures are always big. There is you can't make small ones, something like 2 by 2 meters. Oh yeah, sure. That's you can use the 6-inch links for it. Для маленьких можно использовать как раз вот 6-дюймовые. В принципе, это, если нам нужно что-то соединить между собой, сделать как бы трубу, изгибающуюся куда-то, сделать ее прямой, точнее, не изгибающейся прямой, мы просто добавляем следующее кольцо. So basically it looks like this. То есть оно вот одно, на другое, на третье получается прямая труба, прямая цилиндр. But I want to curve it. So what I do is I add. So what I do is I add half of a ring in between. То есть что он делает в данном случае? Он добавляет пол кольца в очереди между лежащим и стоящим цилиндром. То есть если у нас в основании кольцо из 10, он будет добавлять кольцо из 6. Он не добавляет из 5, потому что всегда работает с четными номерами. Ну, с четным числом шаров. And I. Okay. Yeah. That's a good idea. So here we have a ring of 10, and I add the ring of 6. То есть вот у нас кольцо из 10, он добавит кольцо из 6. I would like to use half. Normally I like sculptures that have, like for instance, 8, because then you can have 8 and half a ring is 4. Обычно он использует так, чтобы половина как бы равнялась удвоенному числу шаров в основании. То есть, допустим, в основании 8 шаров, тогда можно использовать кольцо из 4. And now I attach it like it's a normal ring. Сейчас он прикрепляет его как обычное кольцо. And now I already bend it a little bit. Now I forget that this is a half ring because now I have a new ring on the top. From the top I just see this is my new ring. Basically it's half of the old ring and the new ring, but now this is my next ring. Теперь он как бы забывает про то, что сверху у него всего лишь полкольца, и считает все, что вот как бы сверху, да, он видит, это как бы новое кольцо у нас получается. So now I add another full ring because you cannot add all the time half rings because it distorts too much. So every time you have a full ring, half a ring, full ring, half a ring, and this is how you bend. Сейчас он будет добавлять полное кольцо из 10, потому что если добавлять только половинки, будет очень некрасиво смотреться, будут пустые места. Таким образом чередуется полное половинчатое кольцо, полное половинчатое.
thing that changes is the number of balloons on your vertical strings. Because on one side, you need, every time you add a half ring, you need an extra balloon on your vertical string, and here you only use one. Единственное, что меняется в данной конструкции, это число шаров по вертикальной цепочке. Потому что каждый раз, когда мы добавляем пол кольца, мы должны на один шарик вертикальной цепочки увеличивать число шаров. So now again I add half a ring. Сейчас снова добавляем половину кольца. And again I add a full ring. Ну, конечно, снова добавляем полное кольцо. You see on the sides that I add the half rings, I have to add more link balloons in the string. Еще раз, отмечаю, что с той стороны, где добавляем полукольца, приходится менять вертикальные цепи на то количество шаров, сколько полуколец. I didn't add the 5-inch rounds because without those, with the 5-inch doublets, it pushes it more into shape. But this is basically curves. Но он не сделал из 5, потому что загибалось бы еще больше. Но в принципе, вот это вот как бы основа этого принципа, да, видите, что загибается, получается, наш цилиндр. Yeah. So, before I am actually here, so before my first ring is here, my last ring is here, now I have to add another half ring, one ring, other half, so it will take me a while, yeah, to get here. So, in total, I think I need, like, normally it's like I'm already halfway, so it needs 4 half rings before you can have an angle this size. То есть, чтобы соединить, получается, шею и голову, да, нужно еще примерно половину достроить. То есть, примерно еще 4 полукольца нам понадобится. But if you make a small arch and you only use rings of 4 and then you add half rings, that means 3. Then you only need 3 to make an arch because the balloons are smaller, so it curves more quick. Ну, и если мы имеем дело с более как бы узкой аркой, то, допустим, из 4, то мы будем добавлять по 3, соответственно, она будет изгибаться более круто, более быстро. Now, the last step is how do you do the free designing? How do you create this into a face, like for instance from a dragon? Ну и последний шаг свободного дизайна, то есть как из этого сделать, допустим, лицо дракона. Ну, построил это сегодня утром, да, то есть как основа концепции, то есть это может быть, в принципе, вот, морда дракона. Basically, here you see the ring. Здесь в основе кольцо. Yeah? So you start again with the ring, and the first thing I do is I just add lines. То есть начинаем с кольца, и что он делает, он просто добавляет цепи. Because if you make a face, these are the lines. Yeah? So I want to create a shape, and I just make first the lines, and then I just fill it in. То есть если мы посмотрим на лицо, то скулы, нос, это все
получается, линии какие-то у нас. И чтобы сделать лицо в форме, допустим, дракона, морду сделать, то нам сначала нужно вот эти длинные цепи выстроить и потом соединить их, заполнить. And these are the lines coming out. And I can shape, I can push this up or down, and now I can just fill it in. Видим кольцо, да, вот эти линии, цепи, то есть можно изменять вверх или вниз, допустим, как-то изгибать и заполнять пространство. Каждый раз, когда он начинает, он не знает еще, как будет выглядеть дракон. То есть даже сейчас понятия не имеет, как дальше продолжать. So you just have to start building it up, and then you have to find the dragon because it's hidden somewhere. То есть все, что вам нужно, это только начать делать. И потом вы уже сами будете его искать дракона. Он где-то тут спрятался, то есть вы сами должны сфантазировать его, придумать. I just look at my lines. Where do I go? Where do I want to go? This is like the little tip here. So now I go down. So I just follow the lines. And now if I know where my line goes, I just need to fill in the blanks. Он просто смотрит, как у него идут вот эти линии, цепи. Сейчас как бы выстраивает, получается, то место, где лоб переходит в нос. То есть смотрит, как дальше пойдут линии, то есть что ему нужно добавить, как он будет заполнять. The most important thing is the balance in the face. So everything that you do on one side, you always have to do on the other side. Immediately, otherwise you get lost. Важная вещь, касаемо, допустим, лица или морды какого-то существа, это сохранять баланс. То есть все, что вы добавляете на одной стороне, нужно тут же добавить на другую, чтобы не потеряться, не забыть то, что вы добавили. Sometimes I don't know exactly where I'm going and I'm just adding a new balloon, so I will find it somewhere. Иногда он просто импровизирует и добавляет новые шары, поэтому он должен найти то место, куда нужно добавить второе. Все уже перемешалось. It's always nice to have a middle in your sculpture, like one line in the middle, because this is now it's more easy to find the balance. Всегда хорошо прослеживать центральную линию в образе скульптуры, чтобы проще было уже сохранять баланс. Don't forget where my middle is, I just put a little dot. Соответственно, чтобы не забыть, где у нас середина, как бы отметку небольшую для себя сделал. And every time I want to bend it, I just push it in. And now, for instance, on this side, in this case, I could add 2 balloons underneath, and I get a good shape. Каждый раз, когда он хочет согнуть, то есть он просто шары вниз опускает и, допустим, добавляет снизу пару шариков, чтобы стянуть их, чтобы получилась хорошая форма. Он не разговаривает ни с кем, не фотографируется ни с кем, потому что сейчас он будет выстраивать голову. Пожалуйста, сходите, попейте кофе, если хотите, но возвращайтесь в любой момент, если хотите посмотреть, как он это будет делать. But here, this is where it's getting. Примерно так оно будет выглядеть. Чуть попозже мы закончим с драконом. The trick is, if you've watched me work, I just add balloons and balloons. I just use it as clay. I just add small parts. И вся фишка в том, что если вы видели, как я это делала, я просто добавляла больше и больше шариков. То есть так же, как с глиной, да? Немножко тут, немножко там. And the rule is very simple. As long as you don't like it, you just build on. То есть и правило очень простое. То есть до тех пор, пока вам не начнет нравиться то, что вы видите, просто стройте, лепите, добавляйте. Don't panic too fast. Just start somewhere. Look at it. Are you happy with it? Maybe a little bit here. Maybe a little bit there. Pop a balloon. Make it smaller, make it bigger. Just
take your time to really look at the things you do. Не надо торопиться, пока вы строите структуру. Поверните немножко здесь, там, допустим, добавьте что-то, лопните шарик, сделайте один побольше, чуть поменьше. Хорошенечко посмотрите, нравится ли вам то, что вы видите. То есть не торопитесь. One thing is always the same. In the beginning it looks like crap. Все, что есть одна характерная вещь для всех вот таких структур, вначале выглядит как полная чушь. Обычно, когда он строит большую голову дракона, то это занимает у него в среднем 4-5 часов. И первые 4 часа она выглядит абсолютно бесформенной. Зато в последний час она как раз приобретает форму и начинает выглядеть красиво. So it takes a little bit of time before it actually is there. It's like, it's really a dragon that's hidden somewhere inside the ball of balloons. And you just have to look for it and find it and peel it like the rings of an onion until you are in the core. Ну, то же самое, как бы, если взять, например, лук, да, то есть мы не видим, что там внутри, пока не снимем все слои. То есть тут то же самое. Сначала, может, вам не нравится, но нужно экспериментировать, искать, чтобы, то есть дракон сидит внутри вот этой большой кучи шаров, да, и их нужно как-то вот модифицировать, чтобы найти то, что как бы вы задумали. In my company, the people that work with me, my colleagues, they are extremely good in balloons. They know everything. They start building something, and at one point they say, I did everything, but it just doesn't look good. And then they hand it to me, and I add one balloon, I twist one balloon around, and then it's there. But they stop too quick. Коллеги, которые работают вместе с ним, они действительно очень хорошо разбираются в грин-колоннах и строят уже давным-давно. Но, допустим, когда они построили какую-то скульптуру, и она все еще выглядит не так, как им бы хотелось, они подходят к нему, и он, допустим, добавит пару шаров, повернет несколько, и тогда скульптура начинает выглядеть так, как она и должна. Их главная ошибка в том, что они начинают слишком быстро. Сейчас я сначала покажу вам несколько картинок, затем мы с вами все вместе будем строить тело. I want you to look at the patterns we use. This is a cross reef. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на рисунок, который они использовали. Это перекрестное плетение. Basically, it's just a tube, and we add some legs. Ну, в общем, это на самом деле длинный цилиндр, да, и несколько ног. By the way, this column, this was just a column that was in a room, and the only thing what they did is put rings around it. They didn't even attach it, and this is built by 2 kids of 9 years old. Колонна, которую вы видите, она уже была в здании, и все, что сделано было, это просто были надуты кольца и одеты сверху. То есть они даже не скреплены между собой. И все это делали дети 9 лет. The only thing they did is make a ring and push it up, and then make a ring and push it up. So they built it up all the way up. То есть они строили снизу вверх, делали кольцо, надевали его, закрепляли и вверх поднимали. Ну, обычно просто к потолку прикрепляется на какой-то, ну, какие-то крепежи или еще что-то привязывается. Let me find a good picture to show you. This is basically what we're going to build. Вот примерно вот это мы с вами будем строить. I changed the pattern. Немножко изменил рисунок. If you look at this, here you basically see
Horizontal and vertical lines. That's it. Если вы посмотрите вот на эту стену, все, что вы увидите здесь, горизонтальные линии. So, only horizontal? Horizontal and vertical lines. И не вертикальные, получается. So this is basically the way how to build it up. So I'm going to show you later on some pictures of some other work. But now we will focus on the dragon first. Вот примерно так мы это будем строить. Чуть позже покажем картинки с какими-то еще предыдущими работами. Сейчас нам надо сосредоточиться на том, что мы будем с вами делать. Here you see a small dragon, and you see again the same, the extra rings in between, here and there, to make the bend. Вот небольшой дракон, и вот там, где он показал, это как раз дополнительные вот эти полукольца, которые он устраивал, чтобы изгиб шеи построить. Эти фотографии как раз есть на веб-сайте. You have that on your website. Yes. Here you see for the body. Here you see the extra balloons, and here to make the curve. So these are the half rings. Опять то же самое, если мы посмотрим на тело, то в местах сгиба как раз таки вот эти дополнительные шарики. 1, 2, 3. Первый, второй, третий. And to make the curve the other side, it's exactly the same. Here again, now the half ring is attached to the other side of the whole ring, so it bends the other way. 1, 2, 3. Ну, здесь, соответственно, раз загибается в другую сторону, будет полукольца добавляться с внешней стороны. Тоже получается 3 полукольца. This was in a fair in Germany and it was like I created the design as the Forbidden City. So this was like a dragon with 2 heads. You have the other head on the other side, and there are 2 arches in the middle. Этот проект он делал в Германии, на ярмарке. То есть это был как бы такой как бы что-то типа города, и был дракон с 2 головами. А тело его изгибалось в виде арок, то есть голова была с одной стороны и вторая с другой. Построили они это все за 3 дня. Мы в течение недели, пока в городе проводилась ярмарка, все скульптуры, соответственно, оставались в прежнем виде. Расписание будет следующее, мы с вами поделимся на группы. Одна группа будет делать горизонтальные цепи, вторая группа будет делать вертикальные. Номера представлены 1 с 1 по 12, то есть после 12 начинается снова с единицы, узор, в смысле рисунок. То есть в каждой команде будет что-то типа капитана, также будет тот, кто ответственный за компрессоры, и обязательно должен быть тот, кто будет стоять и считать шары по номерам и по цвету. Ну, допустим, красный, 3 оранжевых, 2 красных, 3 оранжевых и так далее. То есть, например, как во втором ряду, да? Желтый, красный, оранжевый, красный, 2 желтых, красный, оранжевый, красный, желтый. Очень важно, чтобы тот, кто будет следить за порядком цветов в цепочке, смотрел только на вот этот листочек, да, с порядком вот этих цветов и следил за этим, потому что остальным будет как бы не до этого, остальные будут только надувать. По готовности первой цепочки ее нужно пронумеровать на каком-нибудь маленьком шарике, ну и в принципе на большом, то есть будут розданы маркеры всем, обязательно нужно поставить там 1. То есть и все вот эти готовые цепи нужно будет скидывать просто в кучу, но что будет другая команда, которая как раз таки будет строить из них стену. То есть очень важно ставить
номер только с одной стороны, то есть только, допустим, на первом шаре, потому что иначе можно запутаться, где начало и конец цепочки. Да, ну и, соответственно, то есть команда, которая будет строить стену, все, что ей нужно, только найти правильный номер цепочки. Другая команда будет делать горизонтальные цепи, и они маркируются латинскими буквами, от буквы A до буквы J. То есть на одном насосе мы надуваем от 1 до 12, на другом насосе мы надуваем от буквы A до J. То есть можно, конечно, было бы разделиться по две команды, допустим, на горизонтальные и на вертикальные, но важно просто соблюдать размер шаров. Потому что, допустим, один компрессор надувает больше, другой меньше, и в итоге получается, что весь рисунок пойдет криво, если не будет соблюден размер. Здесь вы видите ту же самую стену, только здесь добавлены 5-дюймовые шарики, и, соответственно, вот этот рисунок как раз таки для той команды, которая будет их надувать. Ну и, допустим, все они идут двойками, да, то есть мы делаем этой команде заказ. Нам нужно, допустим, 5 двоек красных, 5 оранжевых, 5 желтых. Another team has this map because they have to, as soon as the team that's weaving in the rows. Скажем так, ряд. Четвертая команда будет вот эти двойки засовывать в места соединения шаров. Также будет еще пятая команда, которая будет надувать большие двойки, которыми мы будем заполнять дырочки пространства в нашей большой стене. И, соответственно, еще одна команда, которая будет эти пространства заполнять сразу после того, как у нас будет все плетение уже с маленькими двойками. Перед тем, как закрывать вот эти дырки, отверстия, все, что нам нужно сделать, обязательно нужно соединить концы всей вот этой стены, чтобы получился цилиндр, труба. И только после этого уже будем вставлять большие двойки в свободные отверстия. В целом нам понадобится 9 команд. Первая команда будет составлять вертикальные цепи, вторая команда горизонтальные. Третья команда будет надувать двойки из 5-дюймовых шаров, четвертая двойки из больших шаров, пятая команда будет собирать стену, шестая команда будет вставлять в места соединений двойки 5-дюймовых, затем должна будет сделать из нее трубу шестая, седьмая команда будет вставлять двойки из больших шаров. Затем еще одна команда будет делать ноги. И 9-я команда будет собирать, надувать. Я смотрю на ваши лица и такое ощущение, что вы не верите, что все это возможно. Обычно, конечно, такого не происходит в мастерской. I talked yesterday to my friend Colin Miles, a great decorator in England, in Scotland. And he said, what are you going to do? And I said, we're going to build a dragon with 110 students. And he says, that's insane. У меня есть друг, он самый известный декоратор в Шотландии и Англии. И когда я ему сказал, что мы будем делать дракона, и мне понадобится всего 10 студентов, он сказал, вы, наверное, сошли с ума. That's why I like to do it. Поэтому мне нравится делать такие вещи. I'm going to tell you what's going to happen. There are a few people who are going to work. And there are a lot of people who are just standing around and looking at the people who are going to work. Я сейчас скажу, что на самом деле будет происходить. Будет всего несколько людей, которые будут на самом деле работать. И будет еще очень много остальных, которые будут просто стоять и наблюдать. Try to be one of the people that's working. Попытайтесь быть теми, которые работают. Yeah. Сейчас вы будете в каждой команде и раздавать задания капитану.
Это все, опускайте, нормально вам так? Нет, нет, Агата. Спасибо, спасибо. Не выдерживайтесь, пойдем. I see everybody getting a little bit tired. Все немножко устали. I tell you, if you would work with me, this is my regular speed. This is how I live. Always. Если бы вы работали на него, то вот так вот он живет, вот так вот он работает, какая у него скорость. Всегда. If I would take you to China after 1 week, I kill my crew. I kill everybody. Everybody's sick. После одной недели в Китае вся группа, которая работает с ним, они просто умирают от усталости. If you want to make big works, it's a big work. Если вы хотите делать большие проекты, то, конечно же, это очень много работы. То есть сейчас немножко поговорим о бизнесе. Okay. I have a couple of rules. My first rule is the customer doesn't know what he wants. У меня есть пара правил. И первое правило это то, что клиент на самом деле не знает, чего он хочет. А можно водички? I will tell you this is the most important rule that you should absolutely print out and put it in front of your computer or print it in front of your head, because this is something you never should forget. We always forget this. But it's really true, the customer doesn't know what he wants. Это действительно очень-очень важное правило, которое надо либо на лбу себе написать, либо распечатать и наклеить куда-нибудь на видное место, потому что мы все время забываем об этом, и это на самом деле так. Покупатель, клиент на самом деле не знает, чего он хочет. I know you don't believe me, because it's in your brain that, hey, they always know what they want. They call me up and they want an arch, they say, I want 1 arch and 3 bouquets and that's it. Я знаю, вы мне не поверите, потому что вы думаете, да ладно, вот мне обычно звонит клиент и говорит, слушай, вот мне надо арочку тут, 3 букетика, ну вот в общем и все. The next time, no, I will give you an example. What really happened. Сейчас будет пример, как оно на самом деле происходит. A customer calls me up. The phone goes. I pick up. I want an arch in blue. And I want a piece of ribbon in between, because it's for an opening, and then so somebody can cut it. How much does an arch cost with a piece of ribbon? In blue. And the sizes of the door are so and so and so. Звонит телефон, я беру трубку, и клиент говорит, мне нужна арка с ленточкой посередине, потому что это будет для открытия какого-то мероприятия, то есть ее нужно разрезать. Размеры входа там такие-то, такие-то. Вот сколько будет стоить такая арка? Bam, 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 bam. Alert, alert! The customer doesn't know what he wants. Bam, bam, bam. Алярма!
покупатель не знает, что он хочет на самом деле. The customer doesn't know what he wants. Покупатель не знает, чего он хочет на самом деле. They think they know what they want. Они думают только, что знают, чего хотят. But they don't know what I can do. Но они не знают, что я могу им предложить. It's my job. I know what I can do. And I promise you, I have a bigger imagination than any of my customers. Это его работа. Он знает, что он умеет. И, конечно же, его воображение на порядок выше, чем у его клиента. When you make balloons on the street and you make a dog, the next kid asks, I want a dog. Because you just make a dog. Then you make a ladybug. And then they say, I want a ladybug, because that's what they see. But the child doesn't know what I can do. I can always make something more nice. Это то же самое, как если вы работаете на улице, ну, в плане показываете шоу, вы только что сделали собаку, подходит ребенок и говорит, я тоже хочу собаку, но он не знает, что вы можете делать что-то еще, или вы, допустим, делаете блок Лего, он говорит, ой, мне такое же надо, но на самом деле ребенок не знает, что ему нужно, он просит только то, что он видит. It's the same with the big kids who call you up. То же самое касается и больших детей, которые звонят вам в офис и заказывают что-то. So back to my story. He calls me up. He said, I want an arch with a piece of ribbon. And I asked him 2 questions. Ah, you have an opening. Okay. How many people do you want to know about it? Возвращаясь к вопросу о клиенте, да, который звонит по поводу арки, то есть он задает ему пару вопросов. Самый первый говорит, ага, у тебя открытие, сколько людей ты хочешь, чтобы знало о твоем мероприятии? He didn't understand me. He said, what do you mean? Он не понимает и говорит, в смысле? I said, well, is it the opening for the town that you live in? Or is it for the whole area? Or do you want the whole region to know about it? Or the whole country? Or the whole of Europe? То есть открытие ли это лишь только для какой-то вот маленькой группы людей, может быть для вашего района, да, может быть для целого региона, может быть и для всей страны. Who do you try to target? Who do you want to reach? То есть кто ваша цель, да, до кого вы хотите, чтобы дошла информация о вашей компании? He said, no, it's a new shop that we have, like a restaurant, and it would be nice if the whole area, the village and the little villages around know about it. Ну, обычно, допустим, это какой-то магазин или ресторан, и клиент хочет, чтобы какой-то небольшой, весь небольшой город, да, знал об открытии вот этого нового места. So, second question I asked him. I said, how long do you want people to remember the event? И второй вопрос, который он задает, это как долго ты хочешь, чтобы люди помнили об этом мероприятии? He didn't understand me again. He said, like, what do you mean? I said, well, I will explain you this. If you make a balloon arch for me has a value of 20 seconds. И как бы клиент снова говорит, в смысле, что ты имеешь в виду? Он говорит, ну, вот, например, предположим, вот арка из шаров, да, ну, для меня имеет ценность продолжительностью 20 секунд. If you drive in your car, you pass a store with an arch. Hey, there's an arch. There must be something going on. Ну, например, как вы проезжаете мимо на машине и видите арка у входа, и думаете, арка, наверное, там что-то происходит. Then you go around the corner, and you almost hit somebody, and you immediately forget that you saw an arch.
Затем вы заезжаете за угол, сбиваете кого-нибудь и тут же забыли, что там было арковое за углом. The people who saw the project with the arches, that was like 5 years ago, they still come to me and say, oh, I will never forget the design that you made. Те, кто видел проект вот с арками, да, то есть вот для Голливуда с золотыми вот этими арками, где был Оскар. То есть до сих пор, это было 5 лет назад, до сих пор, когда встречают его, говорят, слушай, я это никогда не забуду. I think you will remember this dragon in a couple of years. Я думаю, что примерно пару лет вы еще будете помнить этого дракона. Yeah? You will forget about the ball. Oh yeah, that's true, yesterday. Забудете, наверное, про вот этот шар. Точно, вчера же мы делали. I told him I can create you an event to that sticks in the brain of people for 1 year, or for 2, 3, 5 years, or 10 years. То есть он любит делать такие проекты, которые, грубо говоря, держатся в памяти у людей год, а может быть 2, 3, 5 лет. When I remember there was one time when I was a little boy in my village, there was a really famous singer, and she came to our small village, and it was like big news because it was a big famous singer like Shakira. Когда он был еще совсем маленьким мальчиком, в его вот маленьком городке проходил концерт, и к ним приехал кто-то действительно очень знаменитый, и он до сих пор помнит это событие, потому что для такого маленького городка это было очень большое событие. And I still remember that. I still remember it as it was yesterday. So I was maybe 8 at that time. So that's 11 years ago, and I still remember it as it was yesterday. Он до сих пор помнит, как будто это было вчера. То есть ему тогда было 8, то есть это было примерно 11 лет назад. Но до сих пор он это помнит. Очень ярко в его памяти это отложилось. So the value of that event, of bringing her in, is a value because it was connected to a party, and I still know the party and I still know who organized it. It was the connection made a value of more than 10 years. То есть таким образом ценность вот этого события, да, составляет уже более чем 10 лет того, чтобы пригласить, организовать все это мероприятие. I can make a value, I told the man, I said, I can make you a value for that sticks for 5 years, but it will take me more than to make one arch. Ну и таким образом он отвечает своему клиенту, что, допустим, давай сделаем что-нибудь, что останется в памяти людей, ну скажем, на 5 лет. Но это будет стоить, конечно, больше, чем сделать просто арку. I'm not going to answer questions now. In the last part, we will have a time for that. Yeah? So, those 2 questions changed his perception. То есть вот эти 2 вопроса изменили его восприятие. I start asking. I want to know what kind of event it is, because the decor that you make, for me, only is an added value if it has a visual connection to the location. И он начинает задавать дальше вопросы по поводу мероприятия, потому что когда появляется какая-то дополнительная, да, вот, ценность у всего этого мероприятия, вот, у того, что он делает, если вот эти вот скульптуры, какие-то фигуры, они гармонируют с интерьером, который нужно построить. If somebody calls me up and say, I want an arch, sometimes I make a joke and I say, oh, how great, do you have a shop that sells arches?
Иногда, когда ему кто-нибудь звонит и говорит, что слушай, мне вот арку нужно. Он говорит, замечательно, вроде как шутки. У тебя магазин, который будет продавать вот такие арки? No, we don't sell arches. Why do you say that? I said, well, actually, it makes more sense to make a decor that has a visual connection to your shop or your company, so people, when they go home, they remember what they see, and it connects in their brain to your place. Ну, конечно же, клиентов нет, конечно, мы не торгуем никакими арками, просто действительно лучше сделать что-то более связанное с вашей продукцией, либо с компанией, то, чем вы занимаетесь, чтобы у людей осталось какое-то визуальное восприятие, то есть визуальное как бы, напоминание о вас. То есть, когда они придут домой, они вспомнят вот этот образ и будут помнить о вас. You have a phone company. What we can do is we can create an arch, but we can create an arch in the shape of two phones, and we connect the two phones together, like two people are calling. So you have two phones, and then we make a string between them, like there's a connection in the air with clear balloons, and you have a direct connection to your phone company. То есть мы продаем телефоны. Тогда Гидо предлагает, давай тогда сделаем арку в виде телефонов, как будто бы люди разговаривают с такой связью между ними из прозрачных шаров, и тогда это действительно будет как бы связано с тем, чем вы занимаетесь. You know, if you say something like that, you know what happens? You are talking, now I'm not talking, in this case I'm not talking about private parties, but I'm talking about like shops or corporate events. They are run by business people. Everybody who has a business understands what I'm talking about. Because now a balloon is not decor, it's not an extra, it's advertisement. And for advertisement there is a bigger budget. В данной ситуации, конечно, речь идет не о каких-то личных вечеринках, а, конечно же, о таких вещах, как, допустим, какие-то корпоративные мероприятия, либо, допустим, открытие магазина и тому подобные вещи, потому что за этим всем стоят бизнесмены. То есть они, конечно же, понимают, что это не просто какое-то дополнительное украшение чего-то или еще, а это что-то вроде рекламы. И, конечно, на рекламу есть гораздо более, заложен гораздо более крупный бюджет. For decor, like you have a party, then they look at all the costs. The food, the room, and you have all the costs, and in the end, we still have a little bit of money left, and that's what we use for the decor. So you always get the leftovers. И что касается вечеринок, то там бюджет, конечно, состоит из нескольких, так сказать, колонок стоимости, да, то есть за еду, там, аренду помещений и так далее. И когда остается какая-то сумма денег, люди думают, ну вот у нас тут еще осталось немножко чего-то украсить, да. То есть на украшение вот каких-то вечеринок всегда остаются вот какие-то уже крыши, грубо говоря, копейки. What is a balloon? Что такое шарик? What is a balloon? Some people say air, some people say happiness. Oh, Jesus Christ. Somebody say it's something looking like, you know, your mother's belly. So where the child is being born. So that's why it causes happiness. So what about 260s?
100 по поводу 260 тогда. Это мужской вопрос. It's a male question. Did you see what happened? He wanted to touch it, but she was too fast. Мужчина тоже хотел отбить, да, но его опередили. It's funny. Yesterday was a very nice moment with the ball. I throw the ball, and everybody was. Вчера то же самое было с шариком, да, когда он кинул в аудиторию, все хотели его как бы отбить. Why is this so nice? Почему это так прикольно? Why do you want to join me? Why do you want to hit it? I know some people are looking at it like, please, here, I'm here. Почему все хотят поучаствовать? Okay. Let's do the same thing. No interest anymore. So it's not about the balloon itself. Конечно же, это дело не в самом шарике. I could talk hours and hours about the philosophy of the balloon. Сам может часами проговорить о философии шара. I like the concept of the womb, basically. Ему, конечно, понравилась вот эта вот с утробой, да, вот концепция. Maybe it's because it's the only way how we can manipulate air. It's the only way how to manipulate air. Единственный как бы способ, как мы можем манипулировать воздухом, да, шары с помощью шаров. It's lightness. It brings us back to our childhood. Какая-то схожесть, да, то есть также это относит нас к детству. But I made balloons in places in Colombia where children never saw a balloon. And still it had the same appeal to adults and to children. Ну, например, вот в Колумбии тоже он устраивает шоу, где дети, грубо говоря, никогда не видели шариков, но всем все равно очень нравится. They never saw a balloon. Никогда не видели шариков. This is in the poorest area where the children, they live in the boxes, the cardboard boxes, and they are barefoot and they only have one T-shirt that's torn. То есть это очень какая-то бедная такая, да, очень отсталая получается. Место, где вот там дети чуть ли не в коробках живут, босиком ходят, в рваной одежде. То есть и у взрослых, и у детей шары вызывают просто бурю эмоций. So, it's all true, and it's more than that, a balloon. Все это так, ну и шарик это все равно. In the end, it's only one thing. A balloon is a communication tool. В конце, в итоге это сводится к одному, что шарик это средство общения. That brings me to the second rule. И это подводит нас ко второму правилу. Nobody loves balloons. Никому не нравятся шарики. Nobody loves balloons. Maybe we, because we are, it's our job. I can say I really love balloons. Может быть, мы декораторы, нам нравятся шарики, да, потому что это наша работа. If somebody calls you up to ask for balloons on their wedding, it's not because they have the fetish for balloons, probably. Если вам кто-то звонит и заказывает украшение из шаров, допустим, на свадьбу, не потому что они, вот у них фетиш такая, да, шарики. What they do, what they want, is to communicate something. Что они хотят, это передать что-то, какие-то эмоции, какую-то идею. They want to show by
decorating the place nicely that this is a special event. A balloon is the celebration of the moment, because it's only here at this moment. Что они хотят преподнести, это идея о том, что вот это украшение, да, прекрасно украшенный зал, это в честь момента празднования какого-то особого случая, особого дня. If you really understand this, that it's a communication tool, nobody wants an arch, they want to communicate something. And they think in their brain that an arch is the best way to do that. То есть, если вы думаете именно таким образом, да, что шар это средство общения, сообщения, способ сообщить что-то другим людям, то вы поймете, что те, кто заказывает у вас арку, на самом деле просто считают, что это один лучший способ что-то передать. Okay, how I decorate, I don't sell, that's why I really cannot answer you how much do you charge for this, because I don't sell one item. I don't sell an arch, or I don't sell only a heart or a cube. Почему он раньше не мог ответить на вопрос по поводу стоимости, да, ну, допустим, какой-то стены или еще какого-то элемента? Потому что он обычно не продает их как бы в одном количестве, да, штучно по элементам. То есть он, как правило, предлагает в общем и целом декор. I don't have a shop, so what I do is I'm a decorator and I decorate with balloons. То есть у него не магазин, да, вот каких-то таких фигур, элементов. Он по своей сути декоратор, то есть он, соответственно, декорирует. For many years I did the same thing, as all of us do. Somebody calls you up, I want a room and I want 5 centerpieces and I want 2 columns and 3 arches. And you go to the place, and you set everything up and you walk away. Несколько лет он занимался, ну, в общем, тем, чем и вы, большинство из вас сейчас занимается. То есть, например, звонит ему клиент, говорит, я хочу украсить место, допустим, мне там надо несколько арок, там 5 центральных элементов, допустим, пару колонн, и он приходит, все это дело он собирает, украшает и уходит. But very often, when I went home, I look back and I'm not satisfied with the end result. Но очень часто, после того, как он все это дело установил, уходил домой, оборачивался и видел, что на самом деле это вот все это выглядит достаточно паршиво. Композиция. Or it's too much. Sometimes they order too much, it's too full in a room. Sometimes it's not enough. Or sometimes the colors don't match the carpet. То есть иногда шаров получается, ну или декора чересчур много, и получается помещение просто теряется. Или наоборот, не хватает чего-то. А иногда цвета ну, тупо не подходят к, допустим, ковровому покрытию. It's not a question of money. Don't understand me wrong. It's not a question of money. I want to make a place look great. And sometimes I can do it more cheap and more fast than what they ask for. Это не вопрос денег, да, то есть поймите правильно. На самом деле, чего он добивается, то есть чтобы место выглядело гармонично, чтобы все смотрелось очень хорошо. Иногда для того, чтобы декорировать какое-то место, просто достаточно действительно сделать меньше, пускай из-за меньшей деньги, но зато вы потратите меньше ресурсов, меньше времени. So what I do now is I sell total decor. I explain this to people. They call me up. I want an arch. I said, listen, if you have a party, like we have a wedding, and I want this and this. I said, listen, what I do is I decorate the place because my end goal is the same as your end goal. I want to make the whole room look nice. То, чем он, в общем, сейчас занимается, грубо говоря, это декорирование, да, то есть не создание просто отдельных каких-то элементов,
непосредственно декорировать. То есть, когда ему кто-то звонит и говорит, там, слушай, сделай мне арку, он говорит, нет, погоди. Моя работа это декорировать, украшать место, поэтому он обязательно нужно посмотреть, прийти, как все это выглядит. Let's make an appointment. I always make an appointment on the venue to see the room. Then I take my portfolio, my pictures, I take the colors, and then I show them the work and we talk about how the room would look in the best way. Он всегда назначает клиенту встречу непосредственно на том месте, которое требуется декорировать. Соответственно, он берет с собой свой портфолио, берет цветовую гамму, и на месте они уже решают, что, как, куда и каких цветов. So, I made like, what I do is I actually rent myself out for one period of the day, like for 4 hours. And in those 4 hours, I do what I need to do to make it look nice. То есть в итоге получается, что он выезжает, да, то есть это как бы такая выездная встреча, пускай она займет, допустим, до 4 часов вашего времени, но зато вы будете знать, что и как будет выглядеть, что и как нужно делать. Or if we need more people, if we need to decorate a bigger place, I take 2 or 3 people, but always in a part of the day. Но если, допустим, требуется украсить какое-то большое место, то берет с собой еще пару-тройку людей, и с каждым, видимо, в течение дня встречаются, обсуждают что-то, то есть как украшать. So after I look at the place, I talk to the client, I know what they like. We talk about pictures, we talk about designs, colors. I go home and I put everything on the paper. I say, okay, I think it's going to be about this, and this is the price. And I make one total price for the decorated room. И после того, как они уже согласовали примерно проект с покупателем, он идет домой и все это переносит на бумагу, и там уже подсчитывает, сколько примерно все это ему обойдется. То есть и он подсчитывает конечную стоимость, то есть вместе с работой, ну, с материалами и так далее. Ну и уже затем сообщает стоимость клиенту. And I don't mind to make extra things, because I'd rather go out and I'm happy about the end result, so I don't mind to use extra balloons, to make an extra arch, an extra column, or stay an extra hour. То есть и он никогда не чается тем, чтобы, допустим, лишнего материала потратить. Сделать какие-то добавочные элементы, может быть, добавить шаров, или потратить лишний час своего времени, то есть очевидно за ту же стоимость. The end result is the only thing that matters. It needs to look great in the end. And because it's in the end, it's also your business card. This is my work. Ну и, конечно, единственное, что имеет значение, это конечный результат. То есть самое важное то, что вы украшали, декорировали, выглядело просто великолепно. То есть это будет также как бы лицом вашей деятельности, вашего бизнеса, вашей, грубо говоря, визиткой. Да? То есть вот то, что вы только что сотворили. And you know that everybody that I have on the phone, 95% of all people who call me up book me. И если людям действительно нравится то, что они видят, то есть их это забавляет. I say wrong. 95% of all people that I go to visit the venue books me. То есть 95% людей, то есть его клиентов, да, то есть которым он декорирует то или иное место, в итоге перезванивают ему и снова пользуются его услугами. Because they don't really want an art, they just want to communicate something. Потому что в итоге-то им нужна не просто арка какая-то, да, то есть они действительно хотят перенести какую-то идею, донести что-то. So back to my example, the man who called me up for the arch with the ribbon.
Да, и возвращаясь к тому же примеру про мужика с аркой, с ленточкой. I ask him, after my 2 questions, how many people do you want to know? So what is the region of your target? And how long? I ask him the next question. После того, как я спросил, задал ему 2 вопроса по поводу целевой группы, целевой аудитории, то есть сколько должен человек знать о вашем мероприятии и как долго должны они об этом помнить, я задаю ему следующий вопрос. Tell me about your event. Tell me about your business, your company. For me, this is vital. If I don't know, yeah, I cannot sell anything else than an arch because I just don't know who he is. So I need to get some information. And it also gives time in my brain to come up with nice ideas. Тогда он задает вопрос: расскажи мне, пожалуйста, об этом мероприятии, расскажи мне о своем бизнесе. То есть, чем ты занимаешься, да? Потому что необходимо знать, то есть, что нужно донести до людей. То есть, и, конечно, это для него дополнительная информация, и в то же время, пока клиент ему рассказывает, то есть у него есть время подумать над какими-то, может быть, уже идеями, предложениями. He told me, we have a shop that sells coffee, so a restaurant that sells coffee and chocolates, bonbons. То есть, ну и клиент, допустим, говорит, у нас такой небольшой кофе-бар, где мы подаем кофе и шоколад. Okay, you have coffee and chocolate bonbons, and you have an opening. Is it a reopening or why do you open? And he said, no, it's the first time that we really that we open, and we want everybody to see our building. Тогда он спрашивает, в смысле, вот, какого плана открытия, то есть это какое-то, вообще, в принципе, первый раз у вас открытие, премьера, или вы просто как бы новое заведение, где-то еще дополнительно открыли. То есть нет, в итоге выясняется, что действительно вот это новый совершенно такой ресторан, новое кафе. He said, we want everybody to see our new building. That were his words. И слова клиента были такими, что мы хотим, чтобы все увидели наше новое здание. Okay, let's do something like this. We build a big wall, and we hide your building. But we make the wall all the way to the roof of the building. It was 3 stories high. So the whole building is behind the big wall. И он предложил следующее: давай построим стену, буквально от подножия до самой крыши здания. То есть и таким образом спрячем все здание за такой большой стеной. То есть оно было высотой в 3 этажа. And the wall is there the whole day. So everybody who's driving sees a big wall and there's something behind it. То есть и все будут смотреть на эту стену и думать, там, что интересно там такое за ней. Don't forget the visual reminder. So we put a big coffee cup on top of the roof. So on top of the wall, on the roof, we make a big coffee cup. Не забывайте какое-то визуальное, да, напоминание. То есть и на самую крышу они поставят фигуру из шаров в виде чашки с кофе. When the moment is there for the official opening, you invite everybody, you invite the mayor, and what we do is we're going to use 2 steel walkers, and we make bonbon outfits, and with the fanfare, with the music, the orchestra, they go in the city, and they go all around the city, and they end there at your place, with the big wall where all the people are. Ну и на само открытие нужно пригласить кучу народу, мэра пригласить обязательно, собрать большой оркестр, нарядить людей в костюмы, да, там, шоколадок или еще что-нибудь, сделать такое шествие, и чтобы все в итоге потом пришли вот непосредственно к месту открытия. When they walk around, they carry a big key.
Когда они подходят, они несут с собой гигантский ключ, ну, надувной. Linkerloos. Linkerloos. Simple. Yeah? They come. The music stops. Everybody's there. Together with the mayor, they put the key in the wall. And they turn the wall. They turn the key. Ну и когда они подходят, музыка останавливается. Вместе с мэром они, в общем, засовывают этот ключ в стену, поворачивают ключ. And then nothing happens. И ничего не происходит. 3 seconds. По Станиславскому пауза, в общем. Then everybody, then the still walkers, they look up. And they point. Everybody looks up. And the coffee cup on the roof tilts. И тогда кто-нибудь говорит: ой, смотрите, вон там, все поднимают голову вверх, и в этот момент чашка с кофе, она как бы на бок опускается. And out of the coffee cup comes the hot coffee, brown balloons, and they fall down. And the same moment, we detonate the whole wall. И из этой чашки выливается как будто бы горячий кофе, то есть коричневые шары, они опускаются вниз, и в этот самый момент они, грубо говоря, взрывают всю эту стену из шаров. So the hot coffee burns the wall. То есть как будто бы горячий кофе, из-за него как бы растаивает стена, и таким образом шарики лопаются. 2,500 balloons. Everybody is still in a shock there, you can see. 2500 шаров лопаются, да, то есть расходятся. То есть все, конечно же, в шоке стоят какое-то время. Trust me, they still remember. Поверьте мне, они все еще помнят об этом. The moment I told this to the man on the phone, he immediately said, "Oh yeah, send me all the information, I want it." То есть как только он предложил вот такой проект клиенту своему, тут, конечно же, импульсивно сразу очень согласился, потому что понравилось, и сказал: давай присылай мне все на e-mail. He even forgot about to ask the price. He never asked the price. He forgot it. Он даже не узнал, какая же будет цена, он забыл про нее. He was so excited about it. То есть ему так это все понравилось, что он уже даже забыл спросить, сколько это будет стоить. You know what is funny? During the opening, when we were inside and everything was done, the owner told me, he said, I was the 4th balloon company that he called. И когда уже все дело шло к подготовке, вот этот самый клиент сказал, что вы знаете, вы вот 4-я компания, в которую я позвонил. Because he was looking for the cheapest arch. Потому что он искал самую дешевую арку. So his budget was €100. That's what you pay in Holland more or less for an arch. Бюджет был изначально примерно 100 евро, то есть вот такая цена за арку в Голландии. In the end, he walked away with a decor of €6,000. В итоге все закончилось 6000 евро. Rule number one. Rule number one. Правило номер 1. The customer doesn't know what he wants. Покупатель абсолютно не имеет представления, что он хочет на самом деле. Did you remember the big wall with the balloons that fall and the balloons go up? With all the marionettes, with the dancers, with the puppets? Do you remember the picture? Картинку помните, где вот такие шарики, одни шли вверх, другие вниз, где там марионетки еще называли? They called me up for an arch. Они тоже звонили, чтобы попросить сделать арку. That was a big project. Это был очень большой проект. Because what you didn't see is the wall actually was up and or it was down, and it was the whole construction, so it went up like this.
То есть там действительно очень большое такое сооружение, большая стена поднималась, там что-то опускалось. And we worked with a professional dance group who trained with the marionettes to work with the balloon marionettes. И вот марионетки, которые из шариков были, то есть там была действительно очень большая группа людей, которые шевелили вот ими. I have a bigger imagination than anybody else I meet, so for me it's easy to sell something. Он говорит, что у него, пожалуй, самое широкое воображение, самое большое, чем у всех, с кем он когда-либо встречался, но имеется в виду клиенты, покупатели. Поэтому он может продать что угодно. В вашем бизнесе элемент, который стоит 95% да, от всей общей стоимости проекта, это затраты на рабочую силу. Сами шарики же получаются примерно 5% от общей стоимости. The moment you buy a machine like that, you find out you can do at the same time 4 times as much as what you normally do. Как только вы приобретаете вот такое оборудование, вы понимаете, что за то же самое время вы можете делать в 4 раза больше. I use a lot of volunteers for projects, and I use a lot of students. Он часто использует очень много добровольцев в своих проектах, студентов. In 2 weeks in China, I'm going to make a 20-meter high Eiffel Tower. Через 2 недели в Китае он будет делать 20-метровую Эйфелеву башню. Size is so important. This machine sizes, so I can put anybody here to work for me. И размер, конечно, имеет очень большое значение, поэтому, так как эта машина помогает надувать шары этого размера, он может поставить кого угодно работать за этот аппарат, и, в общем, они будут помогать ему таким образом. Когда вы работаете с оборудованием вроде этого, как бы ваш мозг, что ли, открывается, освобождается, то есть вы можете мыслить более масштабно, более большими фигурами, потому что и предложить теперь вы можете гораздо больше. If you don't tell your customers what you can do or your ideas, they will never ask for it. Если вы не предлагаете вашим клиентам свои идеи, то есть не говорите им о том, что вы можете предложить, они и никогда не спросят, не попросят вас об этом. Do you really think somebody actually called me up and said, "Can you make me a 50-meter long Loch Ness monster?" Неужели вы думаете, что действительно кто-то позвонил и сказал, слушай, а сделай мне 50-метровое лохнесское чудовище? No, but I sell it. Нет, но он предложил. Because my imagination is bigger than anybody here. То есть его воображение, потому что гораздо шире. But you have to grow a little bit. Put your open up your mind and start thinking bigger. То есть нужно вырасти, да, и начать думать шире, более масштабно. One of the first things yesterday morning, what I heard was, yeah, I don't know, because they don't have the money for this. Кое-что он вчера услышал в свой адрес, было, не думаю, что люди будут это брать, у них нет денег на это. I will not able to sell this. Я это никогда не смогу продать. You know, in big companies, the biggest cost after personnel, the biggest cost is advertisement. В крупных компаниях, что касается затрат, первой затратой после затрат на персонал идет, конечно же, реклама. That's the budget I want. Вот это тот самый бюджет, на который он ориентируется. But you have to explain this to people. Every time I'm telling the same story on the phone, I'm telling them, and I make their minds go open, like, oh, balloons is actually advertisement. Wow, it's a great tool to communicate my message. И каждый раз вот он подобную историю какую-то своим клиентам по телефону рассказывает. Ну, в
смысле, что можно сделать гораздо больше, чем простую арку. И тогда их разум открывается, и они понимают, что шары — это действительно средство сообщения, то есть способ донести посыл до народа. Okay, my last thing. Последняя вещь. You have no competition. У вас нет конкуренции. You have no competition. Нет конкуренции. Look around you. You have no competition. Посмотрите вокруг. Нет конкуренции. We are all colleagues. Мы все с вами коллеги. Why do you do balloons? Почему вы занимаетесь шарами? To become really rich? Чтобы стать очень богатыми? I think everybody started doing balloons. Everybody who chooses to do balloons does balloons because they like balloons and they want to make people happy. Ну, вообще, в принципе, обычно все начинают заниматься этим, потому что им нравится работать с шарами и хотят, грубо говоря, принести радость людям. Yes? Да? I want to share a little bit of happiness in my life. Я хочу поделиться кусочком радости в своей жизни. My life philosophy is sharing a little bit of happiness and inspire others to use their creativity. Его основная жизненная философия — делиться его собственным счастьем с людьми и вдохновлять других людей быть креативными. Everything I do in my life has always this underlined. Все, что он делает в своей жизни, всегда в этом есть вот такой подтекст. I pay a higher price than anybody else I know around me to do the things I do. But I do it because this is why I live. Конечно, ему платят довольно-таки большие, в общем, гонорары. Ну, в принципе, он делает, потому что ему это нравится. I don't have an expensive house, I don't have a big car. У него нет дорогого особняка или какой-то крутой машины. And for sure I will never get rich. И он уверен, что никогда не станет сказочно богатым. And I don't care. И ему все равно. Because it's not my goal in life. Это не его основная цель в жизни. If your goal is also to share a little bit of happiness, that makes us allies. Если ваша цель также поделиться своим счастьем с другими, тогда мы с вами очень похожи. Our enemy is grayness and sadness. Наш с вами общий враг — это серость и печаль. So I have no competition. I have no competitors, only colleagues. Но таким образом у меня нет конкурентов, у меня нет конкуренции, у меня есть только коллеги. And you know what is funny? From a business perspective, it also works. И самое интересное, что в плане бизнеса это тоже работает на меня. I work together with all the companies in my area. Other blue companies in my area. То есть он сотрудничает со всеми компаниями, которые занимаются шарами в его регионе. I am unlimited. I always can take a job. I don't care what it is or how big it is, or if I'm there or not, because I work together with a big group. I actually work in a chain. Таким образом, как бы, ничто его не сдерживает, у него нет каких-то ограничений, рамок. То есть даже если его нету на месте, нету в стране, в любом случае он может приняться за любой проект, потому что он работает как бы сетью компаний, то есть целой группой людей. We share jobs. Мы делимся работой, делимся заказами. Sometimes somebody calls me up for centerpieces. Centerpieces is not my thing. I'm not Jan Irons. I like big things.
Он не Джейн Айнс, то есть когда ему, допустим, кто-то просит вот, центральные фигуры сделать, то есть он просит сделать это кого-то еще, потому что это не его фишка, да, то есть он делает большие какие-то объекты. So I give them the phone number of another company, and I say, hey, call them up and say hello because they're good friends of mine. Таким образом он дает клиенту номер вот, той компании, которая в этом специализируется, говорит, передайте им привет, это мои большие друзья. And sometimes I have a big job and I call them up and say, hey, can you help me? And we do it together. И иногда, допустим, когда у него какой-то очень большой проект, он звонит им и говорит, слушай, ребята, вы можете мне помочь? У меня тут действительно много работы. Don't be scared to lose a customer or lose a job. You have to think long term. Don't think in 1 year, don't even think in 4 or 5 years, but think long term about your company. Думайте о вашей компании в длительной перспективе, да? Не 1, не 4, не даже не 5 лет. То есть не бойтесь потерять какой-то заказ или покупателя. То есть в итоге в дальнейшем это все равно сыграет вам на пользу. You know what will happen? What you sow, you will reap. В итоге что будет происходить? Что посеешь, то и пожнешь. Because you just made a friend. Because you gave a customer. You gave it as a present. You gave a job. And the next time, and maybe not that year or maybe next year, but you made a friend, a colleague, and the next time they will call you up. Or they will send the customer to you. То есть таким образом можно заводить друзей, да? То есть вы подружились с кем-то, вы отдали кому-то вот этот заказ, сделали своего рода подарок, и потом в следующий раз, может быть, даже и не в следующем году, и чуть позднее, а может быть и чуть раньше, то же самое кто-то отдаст заказ вам или позовет вас на помощь. I had a manager and I was training him to run my company, and after 3-year training, he totally cut my company, so he left and started his own business. У него в компании был менеджер, он учил, как управляться с его компанией, но после 3 лет он, в общем, ушел и свою собственную организовал. But when he left, he also copied all my files, so he copied all my customers and contacted all my customers, plus he copied all my suppliers, plus he also asked all my staff to work for him. Вот он, оказывается, очень нехорошо еще поступил, своровал всех покупателей, всех поставщиков, еще и позвал весь персонал работать вместе с ним. He was the one who made in our company some domains for websites. So he had the codes. So he took the codes and he even took the domains for the website. И еще дальше пошло дело. То есть, когда для компании создавались веб-сайты, коды к доменам, то есть это, грубо говоря, то, где сайт ваш располагается, также находились у этого менеджера, то есть он еще и это с собой прихватил. And after 2 years, he one time had a job, and he ran out of balloons, and he couldn't get balloons anywhere else. He had to call me. И однажды, года 2 спустя, он делал какой-то проект, у него закончились шары нигде, но просто нигде не мог их найти, и ему пришлось позвонить мне. And coincidentally, I was there. И так случилось, что он был на месте. So he didn't dare to look me in the eyes. Он даже не посмел взглянуть ему в глаза. I gave him the balloons. Я дала ему шары. And I even helped him with the decor. И даже помог ему с декором. Free of charge. Бесплатно. Because we're colleagues. Потому что мы коллеги. Because I have no competition. Потому что у меня нет конкурента.
это не получает. Эмоции. Three times. And you have to stand still, otherwise it doesn't work. The third time, it goes so fast you actually don't see it, but I will do it in slow motion, so you can really see what I'm actually doing. Здесь не видно на самом деле, когда это происходит все быстро, потому что медленно все показывает. I'm not finished yet. But thank you very much. I hope you are still able to do this part, maybe. То есть вы вот хотя бы вот эту часть вы умеете делать. You see I roll the balloons? Обращать внимание на то, что он проворачивает шарик, да, вы видите, он поворачивает его вокруг узла. Опять же. You know why? Знаете почему? Знаю. Пойдем. Just checking. Просто проверяем.
This is a 660. 660. This is looking at somebody who's playing the piano. Это как будто бы смотреть на кого-то, кто играет на фортепиано. This will take you some practicing. То есть это займет у вас какое-то время, чтобы научиться. This is never published anywhere. It's brand new, this technique. Вот такая технология еще нигде не описывалась, это абсолютно новая. Where did you take it? This is distortion. This is a known technique that sometimes people use to make heads. But this is the trick. Иногда используется для того, чтобы делать голову, видимо, какие-то, то есть, но это абсолютно новая технология. То есть, как бы, разрывание. I make a tiny little puncture hole on the back. Сзади он сделал маленький-маленький надрез. То есть вот через него он, видимо, будет поддувать. Наоборот, сдул. Ну, значит, наоборот. Where did you get the technique? Sorry? Where did you get the technique? Where did you learn that from? You did it yourself? Yeah. Сам изобрел. If you do this, you always have the opposite side, eh? Something a little bit different, eh? With balloons. Немножко что-то необычное, да? С обычными шарами. So,
I actually made the first one for a friend of mine who was getting married. Первый такой он сделал для своего друга, который женился. Because I make a little hole, this is the secret. I make a little hole in the back, you can suck out the air, and if you make the hole a little bit in the area where the 160 is, it pulls it in as a vacuum. So you don't even have to cover the hole. Так как вот эта маленькая дырочка, да, которую он сделал для того, чтобы высосать вот лишний воздух, она находится сзади, чтобы не было видно, и она как раз таки в том месте, где идет 160 шар. То есть таким образом, когда вы высасываете воздух, он как бы прилипает к этой дырочке и закрывает ее. I call it art for one day. Я называю это искусство на один день. Because the air will get into the 660. Потому что воздух потом в итоге в 660 все равно наберется. So they're a little bit like Americans, every day they grow bigger. То есть будут все время чуть-чуть набухать каждый день. So then tomorrow it will be full. Yeah? Завтра будет There's more. толстый, товарищ. So it loses its shape. Потеряет форму. But of course you can suck it and then it's... Ну, опять можно, конечно, высосать Yep. воздух и будет то же самое. But that's why I call it art for one day. Поэтому я называю искусство на один день. I'm going to show you one other one. Do we have time? Russian women are really practical. You know, so they say, what if you suck out the air and then you glue something that the air doesn't get into? It's not because of the hole that the air comes back in. It's because the first time I used the how's it called, you have the little pump from premium balloons. They have you can a deflator, deflator. The deflator from premium. It's for foil balloons. You put little nozzle in the foil balloons, and then you can suck out the air from the foil balloons. То есть это не из-за вот этой дырочки, которую он сделал, да, а вот как бы сдуватель, который фольговые вот эти вот шары как бы засовывают, чтобы потом сдувать. Видимо, вот он туда такое засунул. In the beginning, I used this tool, and then I just tied the balloon. But the next day, it's big because the air just leaks into the balloon, to the hole, to the wall. Набирается вот в дырочку, да, и вот в этот в канальчик, получается, который он использовал для того, чтобы надуть, видимо, 160 или 660 какой-то из двух. И поэтому постепенно воздух туда набирается и, соответственно, заполняет это пространство. To be honest, I don't mind actually, because so tomorrow it's a little bit bigger. It's actually how it was when before I inflated it. It will stay like this if there's a little hole. And I don't mind because it's just a little bit more non-figurative. So it's more abstract. Ну и, допустим, на следующий день она будет выглядеть так, как выглядела до того, как он высосал из нее воздух. То есть, в принципе, как бы ему такой вариант тоже нравится, потому что тогда она будет выглядеть, ну, немножко более обтекаемой, то есть меньше будет каких-то выраженных черт. Are you inventing things when you have got no orders?
What? Are you inventing things like that when you have got no orders? No orders doesn't exist in my life. Такого не бывает, чтобы не было заказа. There is another question. I invent things in my sleep. I invent things while I teach. Well, every time of the day. Он изобретает во сне, изобретает, пока вот преподает, то есть постоянно, каждый день. You know, creativity is not a gift. Креативность это не талант. Somewhere in history we took a wrong exit and we start saying that creativity is a special talent. Oh, that person is so talented, she's so creative. Oh, that person is so creative. But it's not true. It's not a gift, it's not a special talent that's only for a few people. Креативность это, в общем-то, не какой-то особый дар, не особый талант, который доступен только каким-то особым людям. Creativity is a muscle. Это как мышца. You can train it. Можно ее натренировать. And you can be a creative bodybuilder. Можете быть креативным бодибилдером. I train my creativity every day, every hour of the day, the whole time. The little, you know, sometimes you need to have a creative moment and you're thinking, or you have to make something and then you sit down and you have a paper and then, okay, let's come up with an idea. And you don't know anything. Yeah? You know this? If you make a poem or anything, a design. Ну, вообще он старается сочинять что-то, изобретать каждый день, даже каждый час своего дня. И знаете, бывают такие моменты, когда, допустим, садишься и надо что-то придумать, и в голову совершенно ничего не лезет. This actually is an example that it's like a little door in your brain that you have to open. Это на самом деле как небольшая дверь в нашем мозгу, которую надо просто открыть. Yeah? I just got the whole door out. I just removed the whole door. Он просто взял и снял эту дверь с петель. Every advantage has a disadvantage. У каждого преимущества есть свои недостатки. I'm extremely restless. My brain always works. Он абсолютно не умеет отдыхать. У него все время мозг работает, думает о чем. So I can be a lot of fun to hang out with because I can always create something out of something. But sometimes it's also annoying because I can never shut off my brain. Иногда действительно классно, потому что он все время чего-то изобретает, придумывает, но иногда это уже как бы раздражать начинает, потому что мозг все время чем-то занят. It's possible to still shape it a little bit when it's inside the balloon. Все еще можно придавать вот этой фигурке какую-то форму, пока она даже находится внутри вот этого штатного. Sometimes I play a little bit with the direction of the head to get it in the exact right angle. Иногда он просто меняет, допустим, угол наклона головы, чтобы смотрелось более интересно. Too much. Слишком много.
Yes. I have a question. Why do you make the hole after you somehow twist it and pump it again? Why can't you suck the air right now? Well, I need the hole anyway for the second day if I want to, but it's possible, but then it will become, the next day it will be like this. If there's a little hole in the back, it will never go bigger than this. То есть дырочка ему нужна для второго дня. То есть если он оставит без дырочки, то на второй день она просто надуется как шарик. То есть и если будет вот эта вот маленькая дырочка, маленький прокол, она очень медленно, постепенно, то есть очертания все равно будут оставаться. Кому? How often do you make presents? Free of charge presents for your clients, maybe? A lot. Just. Every year I choose a couple of projects. I do a lot of big projects for free. Каждый год он выбирает пару проектов, больших, как правило, и делает их бесплатно. I like to sponsor good causes. Courses. Cause, good cause. То есть какие-то, как бы сказать, благие цели, да, когда вот проект направлен на что-то такое правильное, то есть ему нравится выступать в роли спонсора. And I have a philosophy about everything in life, but I also have a philosophy about making free the court. Но у него, конечно же, как по поводу многих остальных вещей, еще и философия по поводу бесплатного декорирования, бесплатного декора. Who of you actually practices with balloons? Кто из вас действительно практикуется, занимается с шаром? Can you raise up your hand if you practice from time to time? Okay, half of the group. I know a lot of people don't like to practice. I don't like to practice and just sit and make something and then you have something. And it also costs balloons, costs materials, right? Но он говорит, что иногда как бы никому, наверное, не нравится сидеть, там, что-то делать, практиковаться, и к тому же это занимает время, и вы используете ваш материал. So, what I figured out is, let's do something useful. First of all, I get free balloons to practice. You know how? From my clients. То есть, и тогда он думает, нужно сделать что-то полезное. Ну, во-первых, он, как сказать, обеспечивает себя бесплатными шариками, да, от клиентов. Don't charge a client per balloon, charge them per bag. Не берите с ваших клиентов плату за каждый отдельный шарик, берите за целый мешок. One arch, 120 balloons. Okay, charge him 150. Ну, допустим, арка из 20 шаров, да, вот берите как будто за мешок из 50. That gives you two things. First of all, you have extra balloons to do something extra for your client, because maybe you're there and you just inflate a few extra balloons. And they're happy because they get something for free, while they actually paid for it, but they don't know. И таким образом у вас есть как бы лишние шарики, чтобы сделать что-то дополнительное для ваших клиентов. То есть вы добавляете, и они думают, ну, что-то дополнительное, бесплатно. Ну, они как бы за это заплатили, но они же об этом не знают. Plus, you have balloons to practice. И таким образом у вас остаются шарики для вашей собственной практики. But you know how I practice? On free events, donations. Но вот его практика, его вот это вот практикование с чем-то заключается в том, что вот он бесплатно делает какие-то благотворительные проекты. Who of you
sometimes gets a phone call to donate balloons for an event? Кому-нибудь из вас когда-нибудь звонили, чтобы сделать как бы бесплатно что-то для какого-то события? Everybody! Все. Ну, не все, наверное, главное. Но это не все. Не, у вас же курят обычно это. Another present. Россия это водка, селедка, еще. Красная. Это подарок от всех нас, от всех вас. Это валенки, ну размера не Маленькие нашли. ШДМ, 160. Так, а следующий подарок всем. Приватизация, понимаю. Творчество это всегда хорошо, но когда творчество оплачивается. Россия у нас большая, но в данном случае мы Гвидо принимаем на Урале. Урал это Бажов, Урал это бажовские сказы. Бажовские сказы – это камни. Малахитовая шкатулка, шкатулка из камня – это подарок, который дарят всегда все мы на самом деле.